现在全国上下的年轻人，哪个不想当志愿军？那要不然你回家去，我替你。你就气死我吧。郑瑞同志，我跟你一样，都是中国人民志愿军战士，我也有我的工作，哪儿需要我就去哪儿。你别整天把我当小孩儿。你就是个小孩子。动我帽子。偷跑出来的吧？一定把咱妈给气坏了。你也太小看咱妈了吧！我跟你说，咱妈通情达理的很，她亲自送我上的车呢。那你还不信？你等着。你看，这是妈给你做的炒面，还有一双新棉鞋。棉鞋？棉鞋好啊，就需要棉鞋。我也有一双，妈给咱俩的鞋子上都绣了平安俩字。周长雪，快到你了！哎，来了，回来。快到你了。糖啊！我马上要去执行侦察任务，下次见面还不知道什么时候呢。你给我听好了，战场上子弹不长眼，一定要给我时刻小心，不许受伤。哥，你别那么严肃嘛。咱们都解放汉城了，敌人丢盔卸甲，一路逃跑，全国人民都知道美帝要完了，咱们很快就胜利了。我先走了。Sir, this is a telegram from General Ridgway. The 8th Army has retreated to Pyeongtaek, Ancheong, Jicheon, and Samchuk near the 37th parallel. The headquarters is near Yaojiu. The 8th Army has suffered little damage during the third offensive of the Chinese Communist Army. Good. We need to conserve our strength. General, there's one more thing. Now that Seoul has fallen, Washington is waiting for your response and explanation. They want my explanation. I want their explanation. I told Bradley. I told Truman. I told them 1,000,000 times. We're not only up against North Korea. We're up against the Chinese as well. Those red flags. The Chinese communists are our real enemy. Maybe the fall of Seoul. Well, wake them up. Sent my message to the White House. Yes, sir! General Marshall and I just received a telegram from General Ridgway. He doesn't think that our army suffered defeat in Korea. He says that the Chinese Communist Army have obvious shortcomings. Although he can't guarantee that we can restore freedom to the entirety of Korea, he thinks that we can hold fast to the peninsula and deliver a devastating blow. Ridgway was a solid general on the European battlefield. He lost Seoul, but we can trust him. That's a point in his favor. I believe he has the military IQ for this fight. I propose that we send General Collins to Korea to let MacArthur and Ridgway know what the White House wants. George, I hear you. Gentlemen, let's give Ridgway another chance. 所谓的朝鲜停火3人小组啊，向联大提交了关于达成朝鲜停火以及和平解决远东问题的5步方案。这是印度方面通报的材料。只要联合国通过这个决议，美国就有可能利用停战保存实力，在南朝鲜保持若干地区，并武装日本。 而谈判则可能无限期的拖延下去。因此，我的意见，如果联合国通过这个先停火后谈判的提案，中国将予以拒绝，并提出自己的主张。我同意主席的意见。这个杜鲁门1月8号向国会提出，要将现役的兵力增至350万。 每年要生产5万架飞机，3500辆坦克。
坚持群朝战争，积极扩军备战。据我军委情报，蒋介石派何应钦去东京面见了麦克阿瑟，商谈着计划反攻大陆，准备动用20至25万兵力进攻厦门、山东，以配合朝鲜战场。麦克阿瑟还在打蒋介石那些残兵败将的主意啊。陈毅同志是怎么考虑的？目前，我31军全部集中于厦门，我就有3个军的兵力在福建，一分2批，随着增援厦门。另外，他们提出将24军由常州调往福建，同时提出可否派一部空军支援。空军准备赴朝参战，不可能顾及华东，让陈毅在厦门和福建沿海积极布置防空。福建有4个军，我看防范已经够了。江浙2省沿海也要准备对付敌人进西，让24军在常州准备，不要去福建。华东各部队除了剿匪各部，均需加强整训，准备应付国民党的进攻。厦门要长期备战。General Collins, I'm surprised to see you here today. So am I. I didn't expect to see your HQ inside a tent. A commander should be close to the front line and his soldiers. The gunfire keeps him sober. Just the two of us. Yes, sir. I saw General MacArthur yesterday in Tokyo. And he seemed very pessimistic regarding the war in Korea. Tell me the truth. How confident are you about the war? I cannot be more confident. In fact, I think it's the right time to turn the situation around. I believe in you. But in their eyes, you lost Seoul, you withdrew all the way to the 37th parallel, and Walker failed because he didn't retreat south far enough. What do you mean? To defeat your enemy, you must know your enemy. I've been studying the Chinese Communist Army and have arrived at a conclusion. They are the strongest rival we've ever met. Germany and Japan were defeated by us. They got no tanks, they got no planes. How are they supposed to fight a war? Just with the soldiers? General MacArthur and the White House think the same thing. That's why we completely failed. Then please, give me a lesson on Chinese army. The Chinese lack equipment and technology, but instead of weapons, they rely on tactics and strategies. They prefer the V formation, cutting us off and encircling us with their troops. We've heard of this. But what amazes me is their ability to execute. Whatever the mission is, they can always somehow accomplish it. For example, in the last battle, our troops on the west line were trapped near Samsuri by one of their divisions that marched in one night over 70 kilometers. This is amazing speed. I never heard about that. It was never in the dispatches. Because you're too proud to learn about your enemy. Let me continue. Without heavy weapons, they march light. But in Samsuri, we couldn't budge, though we bombed them to pieces. And in the final battle of Sunggufeng, our troops' morale was so low that our soldiers even refused to attack. They are the strongest enemy we have ever met. How could they do that? It's their will. The more I know about them, the more surprised I get. In the Chosin Reservoir, they hid in ambush for a week. When
The temperature was lower than minus 30 degrees. Our soldiers can't possibly endure that. Not even a day, let alone a week. Therefore, I've concluded, we may have the strongest Navy and Air Force, but they have the strongest infantry. How can you be so confident? How do you plan to defeat this Red Devil army? Because I found their Achilles heel. Where is it? Listen, the Chinese Communist Army has launched 3 massive offensives since last October, and I've listed the beginning and end date of each one. Please, have a look. These 3 attacks lasted about a week? This is their secret, I believe. You seem to be very observant. Do they go to church as well? Of course not. However, in carrying out their strategy of penetration, their supplies can only last a week, not any longer. Once that week is over, they don't have any more advantages. You know, their fast mobility can be their strength. However, without supplies, they're nothing. This is interesting. No matter how strong the will is, they still need food. The Chinese Communist Army continues to advance south after taking Seoul. I've ordered our troops to retreat to exhaust them of their supplies. When their ammo and supplies are out, we'll do a counterattack. They will fall, despite their strong will. Look, I understand your strategy, but this is all based on your assumptions. We cannot be sure that these 7-day attacks are not a coincidence. That's right. However, today's the 7th day. I'm sure they're running out of supplies. I've prepared our troops for a massive counterattack. Because if everything is right, based on what I'm thinking, we can turn the situation around and end this war in only one stroke. 从北到南一推就完。这美帝要真那么好打就好喽。韩副司令，我们军的口粮已经见底了。咱们在38线以南没有群众基础，没有办法就地筹粮。这补给线拉长了100多公里，后勤补给的效率和速度更低了。我们弹药也很紧张了。 除非我们一鼓作气围歼敌人，通过缴获来解决这个问题。可是个美国佬一打就跑，我们也追不上啊！不对劲啊！我感觉不对劲，得赶快给彭老总发电报，问问下一步的军事计划。我军现在已经达到了37线，而美军依然保持着 一触即退的节奏，我们是乘胜追击，还是见好就收呢？韩副司令来电报，请彭总尽快决断。彭总，彭司令，军委来电。现在国内的肃胜情绪空前高涨。 上上下下都在喊打到釜山去，解放全朝鲜，就连报纸也尽是一些美帝即将失败，我军即将完胜的评论。中国人民是多么希望尽快的打倒美帝啊！我怕什么？我怕了。彭总啊！ 您这不是开玩笑吧？谁敢横刀立马，
唯我彭大将军，你什么时候怕过？我彭德怀呀，戎马半生，打了无数的仗，不管是军阀、日寇、反动派，也不管是打胜还是打败，我从来都没有怕过。但是这次，我是真的怕了。这是韩先楚发来的电报，他现在已经非常难了。目前部队极端疲劳，38线以南沿途群众跑光，房屋被敌人烧光，部队无法吃饭睡觉，很难支撑。行军中有不少战士跌倒，沿途3、5成群掉队很多，加之后勤供应不上，战士们没有鞋穿，弹药接济不上，炮兵因为道路被破坏，不能随步兵前进支援。我军势如破竹，打到了3、7线。现在呢，我们距离大后方400多公里，这么长的补给线，美军的飞机能炸掉我们70%的补给。如果美军突然来个反扑，弹尽粮绝的我们，拿什么去抵抗呢？只有等死啊！彭总，美军一直在后撤，目前还没有要反扑的迹象。这就是我最怕的地方。这次战役跟第2次、头2次有很大的不同啊！我军突破临津江后，敌人呢，根本没有像样的抵抗，连汉城都是拱手相让的。我军追得猛，敌人跑得快。可是到目前为止呢，我们根本就没有打掉敌人的优胜力量。是啊，敌人始终跟我们努力啊。我们每一天都在作战，每一天都在消耗，可是战果呢，并不明显。彭总，你的意思是敌人在诱我们深入？麦克阿瑟和沃克好像从来没有这样的战法。如果是沃克，我就不怕了。你们都还记得那个李奇微给我留下的那句话吗？从他这句话，我才意识到，他根本就不是什么狼狈逃窜，而是有计划的在撤退。彭总，你这么一说，我都害怕了。如果我们继续前进的话，敌人突然反扑，我们前方部队呢粮草又不够，这样打下去，那后果就严重了。我们现在已经完成了党中央、毛主席交给我们的打过38线、占领汉城的政治任务。根据目前前线部队的实际情况，我决定立刻结束第3次战役，让我们的战士就地休整2个月，等候后勤的补给，还有作战物资。就算是要打嘛，最好等到3月份了。那军委的命令呢？还有苏联和朝鲜的同志，都希望我们继续进攻啊。决定权在我们手上，我会向毛主席汇报的。那我们就等主席的回复。没有那个时间了，马上给韩先楚发报，让他停止南进，就地休整，构筑防线。如果敌人密战的话，
切勿恋战，一定不要恋战。是。General Marshall. Oh, General Bradley. Unexpected good news. We just received a telegram from Collins in Tokyo. It says that General Ridgway is now in command of the 8th Army. That is with the exception of the South Korean troops, who are not confident, for whatever reason, have a deep fear of the Chinese Communist troops. However, the enemy has yet to penetrate across the Han River. And in fact, we have many signs that they lack supplies and their morale is at all-time low. Generally speaking, I think the 8th Army is now fully capable of withstanding any large-scale attack. All right. Does Atkinson know this yet? You're the first to know, General. All right. I will inform Mr. Atkinson that he no longer needs to rush negotiations with Communist China. Very good, sir. “彭总，苏联驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。”走，带我们去。是。Командующий Пен, много о вас наслышан. 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。大使先生，你好。请坐。请。大使先生，你到我们这个地方来，有什么事吗？ Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении 2 суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции? 他问，为什么不继续扩大战果？大使，我军的战略意图不需要我向你汇报啊。 Наших войск не нуждается вам объяснить. А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина по северокорейскому вопросу? 朝鲜问题上的全权代表。尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。 Товарищ командующий, 司令员同志， любые трудности можно преодолеть. 所有的困难都是可以克服的。 Не догонять врага и 胜利 не 了， улучшать свои 不追击， позиции. 不扩大战果， Я такой военной тактики 从来没 никогда 有 не 见过 видел. 这样的打仗方式。克服困难，克服困难，可不像你嘴上说的这么容易吧300 тысяч воинов разгромили 30 все на 万势如 своем 破 пути. 竹的胜利之势， Никакого сопротивления им 没 оказано 有 не 遭遇到 было. 敌人 Вдруг 任何 они 像样的 внезапно 抵 начали 抗， отступать. 居然要 Эти 主动撤退 действия，можно расценить только как боязнь 这 перед 是 американским 害怕美帝 империализмом. 贪生怕死的 Мне 为战 стыдно 行 за 为。 вашу армию. 哎，你，他说什么？他说，志愿军应该感到羞耻。 我们中国人民志愿军一路血战，把美帝打到了3七线。你到过战场吗？你有什么权利？有什么资格说我的部队贪生怕死啊？你才应该为你刚才那些话感到羞耻！羞耻！ Я готов извиниться за свои слова. 他为刚才那 Но 句 я 话道歉 по-прежнему，считаю нынешнее отступление абсолютным абсурдом. 依然认 Вы 为 упустили 现在社会是 идеальную 荒唐的， возможность 错失了 быстро 夺取 и 战争 легко 胜利的 победить. 最好机会。 美帝如果突然反扑，那我前线几十万挨冻受饿的士兵就面临着崩溃，面临着死亡。我不能拿我部队的生命去冒这个险，我更不能看到仁川登陆的悲剧在这个地方给我重演，知道吗？ В любой войне будут жертвы. 当兵就要 Любая война и любая победа, и у нее есть цена.
Вы знаете, сколько Советский Союз положил людей во время Великой Отечественной войны? 我们卫国战争也牺牲了很多人。我们付出的代价还小吗？还少吗？我们的每一次胜利，都是用士兵的生命换来的。冲锋，冲锋！你让我怎么冲？我有飞机吗？我有坦克吗？我拿什么进攻？ Понятно. Я обязательно доложу о нашей беседе товарищу 他 Сталину. 说要报告给斯 И 大林 напишу 元帅， письмо 还要 товарищу 写 Мао 文件 Цзэдуну. 转告毛泽东。谢谢，替我向斯大林同志问好，希望不要再见。 До свидания. 彭总，为什么发这么大的火呀？ 你还别说，发火，舒服多了。我得谢谢这家伙。你倒痛快了，我们下一步运输的汽车装备还靠苏联方面援助呢。万一他们翻了脸，我们损失就会很大的。放心吧，我是这儿的总指挥，出了问题，我负责啊。 听说彭老总发了顿脾气，惹得苏联同志不太高兴啊。苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫对彭总突然提出的停战休整非常不满意。军委刚刚发电报让他扩大战果，他马上回电，要求立即停战休整。也只有他彭德怀做得出来呀。我也觉得彭总提出的那些困难都是客观存在。事实上，我军入朝以来，一直是在极端困难的情况下作战，我们还是连续获胜吧。现在是一个最好的时机，如果能够一鼓作气再推进一步，美军很有可能坚持不住，撤到日本去。这是抗美援朝的胜利，将对国际格局产生深远的影响。主席的意思是想让彭总再咬咬牙，然后一鼓作气。机会难得呀，也许值得。你觉得呢？怎么不说话啊，荣臻同志？我很想听一听你真实的想法。主席，进攻也许会成功，可也有可能失败。这个决定只有你能做，不管是进是退，彭总都会坚决执行的。我记得你提出立刻发起第3次战役的时候，彭总也提出过反对，可最终呢，他还是坚决执行了命令，突破了3-8线，占领了汉城。平心而论，第3次战役从军事上有一定勉强性。当然，主席有军事之外的其他考量，就命令彭总打了。那么现在我们又一次取得了胜利，越是这个时候，越要切记被胜利冲。凡事有1有2，也许不可能有3。强弩之末，是不能传鲁缟。主席，是不是可以立刻回电彭总？同意部队停止前进，就地休整。同时，在汉江构筑防御工事，提防敌人反扑。主席，总理总也在啊。3件事情，第1件，刚刚艾奇庆就美国政府投票赞成朝鲜停火3人小组5部方案发表了演说，反咬一口啊。
说我们中国发动了侵略，对此我已经进行了回复。另外，斯大林同志发来了电报。斯大林同志怎么说？斯大林同志认为呀，几次战役证明了我们中国同志的意志和能力。为了不干扰彭老总的军事决策，斯大林已经将拉佐瓦耶夫从朝鲜战场召回了苏联。伟大的斯大林同志也拿彭老总没有办法呀。是啊。第3件事情啊，就是我们的空军刘震发来了电报啊，连日来啊，美空军加紧了对鸭绿江地域的轰炸，企图切断我军对朝鲜战场的物资供应。看来啊，彭老总的担忧是对的。这像是美军要发动反攻的前兆，绝不能断了补给线。苏联空军为保障补给线，每天在鸭绿江上空与美军激战，可是他们似乎不愿意带我空军升天实战。刘震要求我空军自主升空作战。不愿意带也可以理解啊。一来，斯大林同志早就说了，苏联只派出空军帮我防空，而不是直接进入朝鲜作战。二来，我们飞行员，才练了没几天吧，还是个雏鸟呢。是啊，那些年轻的飞行员，参战的热情很高啊。28飞行大队集体写血书，要求和美国空军决一死战。经验虽不足，士气最难得呀。他们还趁美国飞机活动间隙飞过战区航线，顺利完成了战区地形熟悉的任务。是雄鹰，早晚会一飞冲天的。同意刘震的建议，只要时机合适，可以进行战斗飞行。好的，我现在就去发电报。哎，我军空军第一次出战，意义重大，升空就是胜利。啊，不要求一鸣惊人。荣臻，给彭老总回电，同意他的意见，停止进攻，就地休整。是。同志们，今天你们是在创造历史。这是我军空军歼击机第一次升空作战，我们面对的是不可一世的美国空军，有没有信心？有。好，美国空军仗着他们的空中优势，横行霸道，轰炸我们的战友，轰炸无辜的平民，轰炸村庄，轰炸农田，他们的罪行罄竹难书。而今天，你们的升空，就是要告诉那些美国佬，从此以后，这片天空不再是他们肆意妄为的自留地。我们中国空军来了，保卫天空，夺回制空权。报告，美国轰炸机群和护航机群已经起飞。同志们，起飞，迎战！刘司令员，你们的飞行员至少还需要半年，才能作战他们上天就是美军的活靶子。你会为你今天的冲动后悔莫及。谢谢瓦列里同志的善意提醒。但是今天无论什么结果，我们中国空军都无怨无悔。
备进攻。主席，空军捷报：第28大队6架战机首次升空作战，就击毁敌机1架，我方战机全部安全返航。好啊！鲁迅先生说过：“唯其年轻，希望正在这里。”空军的首战告捷，政治意义远远大过军事意义。告诉刘震，总结经验，继续努力，等待时机，迎接下一场空战的胜利。主席的意思，从今往后，我们在天上也要跟美帝好好掰掰手腕。就像刘亚楼说的：“初生牛犊不怕虎啊，轻装上阵，让他们放开了干。”咱们这空军还是真争气啊！首战告捷，次战又击落1架敌机，关键是自己没损失啊，这就是最了不起的。咱们的飞行员呢，现在都憋着一股劲儿呢。苏联飞行员他现在特别欢迎我们的飞行员啊，跟他们组队啊。经过这几次的空中较量，我们在鸭绿江北面那片天空解开了空战之谜。现在不敢轻易的狂轰滥炸。不管是空军还是陆军，尊严那是靠自己打出来的。可惜啊，就是飞机太少，要不然调过来帮咱们狠狠炸炸李奇微。不要着急嘛，南昌起义那个时候我们才多少人呢？到后来多少人呢？最后打败了800万反动派。彭总说的对，击落第1架敌机的那一刻，就是我人民空军从此逐步走向强盛的起点。哎呦，这谁呀？谁呀？司令员同志，邓华伤愈归队，咱们又可以并肩作战了。太好了，太好了！邓华悄悄摸摸跑回来啊！哎呦，你可想死我们了啊！悄悄摸摸跑回来了，这是。哎呀，邓华，战事吃紧呐！啊，你看看穆大个子、谢芳、杜平，我们这些人焦头烂额。老韩又在前线，你现在这回来了以后，这是雪中送炭嘛？啊！哎，告诉我，伤怎么样？彻底好了。韩总啊，这段时间我人虽然在国内养伤，可这心呢，一直跟着你们大家在前线跳。要不是医院看得紧，我早就逃回来了。好，可以干活吧？当然。哎，谢芳，赶快给邓华同志介绍一下情况。哎，就从那个什么啊，就从李奇微换沃克讲起。好的，来啊，不用了。这段时间我始终关注着战局的变化。小赵也每天都在给我发军情汇总电报，所以基本情况都了解。就说说最新的吧。好啊。而小赵，你每天给邓副司令发电报，你让邓副司令怎么安心养伤呢？啊，还瞒着我。你说吧，我该怎么狠狠地表扬你？彭总，
这可都是邓副司令命令我干的。彭总啊，他可是不敢隔着锅台上看。部队现在已经休整了有2个礼拜了。哎呀，是啊，第1个礼拜还可以，这个礼拜韩先楚坐不住了。从15号开始呢，这个美军呢，就不断的派出小股装甲部队寻找我军，进行骚扰作战，搞得前线的战士们呢，吃不好，休息不好，很麻烦。是的，根据前线的情报，敌人在1周之内就3次进出吴山里，4次进出金粮场里，还有3次进出利川。现在这美军啊，倒是有点游击队的范儿。邓华同志，你说这李奇微这胡助理，到底卖的什么药啊？这李奇微不是个善茬啊，一上来就这么黏黏糊糊的反复骚扰我们。我分析啊，他就是想探听我们的虚实，摸清我们主力的位置和作战意图。一旦抓住了我军这个粮草弹药补充不及时的时候，就会抓住时机向我们发动反攻。所见略同，所以啊，这就是为什么我紧急叫停的原因。